హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 27కు సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంచాము, గమనించగలరు. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడ్, అలాగే పోలీసు, కోర్ట్స్, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, ఇలా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే మనం ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 27 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాసిడ్స్, యాస్క్స్, ఎసైజ్, అసెసింగ్, అసైల్స్, asleep, aslope, seed, seeks, sago, seems, sails, sleep, slope, sloth, peruse, pursue, days, daisy, rose, rosy, jealous, jealously, sea, seasickness, seizing, unceasing, science, society, sausage, pious, joyous, joyously, assiduous, jealous, jealously, Julu, noise, noisy, some, assume, sack, ask, tennis, Tennessee, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే రాసినటువంటి షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని ప్రింటెడ్ స్క్రిప్ట్తో సరిచూసుకోండి. అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో 36వ పేజీలో మీకు ఈ వర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంది. ఆ స్క్రిప్ట్తో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని సరిచూసుకొని ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్లయితే స్ట్రోక్స్ రాయటంలో కానీ, లేదా పొజిషన్కి సంబంధించి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేస్, అలా మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ని గుర్తుపట్టి అవి పక్కన రాసుకొని వాటిని ఎలా రాసుకోవాలో ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత మరలా సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో అనేది చెప్పబోతున్నాను. సో రాసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆ వర్డ్స్ పొజిషన్ ఫస్ట్ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్, థర్డ్ ప్లేసు, అలాగే లైట్, థిక్కు, ఎక్కడ ఓవెల్ పెట్టాలనేది మనం క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మనము ఆ వర్డ్స్ అనేది తర్వాత రోజుల్లో ఓవెల్స్ లేకుండా కూడా గుర్తుపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వర్డ్స్ని ఏదైనా తప్పు రాసిన వర్డ్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డ్రిల్ చేయడం ద్వారా కూడా మీకు మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది దీంట్లో అంటే వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాసిడ్, యాస్క్స్, అసైజ్, అసెసింగ్, అసైల్స్, asleep, aslope, seed, seeks, sago, seems,
sails, sleep, slope, sloth, peruse, pursue, days, daisy, rose, rosy, jealous, jealousy, sea, seasickness, seizing, unceasing, science, society, sausage, pious, joyous, joyously, assiduous, jealous, jealously, Julu, noise, noisy, some, assume, sack, ask, tennis, Tennessee, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైతే 36వ పేజీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 27కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్, అలాగే వీలైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్స్ కూడా చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మీకు స్పెల్లింగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. మనము స్ట్రోక్స్ ఏవైతే ఈ లిపి కరెక్ట్గా రాసినా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ తప్పుపోయినట్లయితే వాటికి మార్క్స్ అనేది తీసేస్తారు. కాబట్టి మనం స్పెల్లింగ్ కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వీలైతే వర్డ్స్కి మీనింగ్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అది మీకు లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే మీరు మంచి పర్ఫెక్షన్గా ఈ లాంగ్వేజ్ రావడానికి కూడా మీకు అవకాశం కల్పిస్తుంది. సో మనం ఏదైతే థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ ఉందో అది కూడా స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో మీకు రాయడానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి పదాలను ఒకసారి రెండుసార్లు డ్రిల్ చేసుకోండి. దాని ద్వారా మీకు ఇంకా స్పీడ్గా రాసేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. యాసిడ్స్, asks, essays, assessing, assails, asleep, aslope, seed, seeks, sago, seems, sails, sleep, slope, sloth, peruse, pursue, days, daisy, rose, rosy, jealous, jealousy, sea, seasickness, seizing, unceasing, science, society, sausage, pious, joyous, joyously, assiduous, jealous, jealously, Julu, noise, noisy, some, assume, sack, ask, tennis, Tennessee, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అలా రాసినప్పుడే పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. సో లాస్ట్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పబోతున్నాను, దానికి కూడా రెడీగా ఉండండి. Ready, start. Acids, asks,
assays, assessing, assails, asleep, aslope, seed, seeks, sego, seems, sails, sleep, slope, sloth, peruse, pursue, dates, daisy, rose, rosy, jealous, jealousy, sea, seasickness, seizing, unceasing, science, society, sausage, pious, joyous, joyously, assiduous, jealous, jealousy, Zulu, noise, noisy, some, assume, sack, ask, tennis, Tennessee, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ 4 డిఫరెంట్ స్పీడ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోండి. అలాగే స్ట్రోక్స్ ఏదైతే ఎక్కువ రాయడంలో ఇబ్బంది కలుగుతున్నారో ఆ స్ట్రోక్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీకు వీటిలో పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అలాగే స్పీడ్ కూడా త్వరగా మీరు అందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఫస్ట్ నుంచి ఎక్సర్సైజ్ 5 నుంచి చెప్పడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వెనకని తీసుకొని అన్నీ ఒక్కొక్కసారి మరలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఫ్రీ ఉన్న టైంలో. అలాగే మిగతా ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. అలా చేయడం ద్వారా మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.